source only. We can see million tons of oil equivalent, sir. USA consumed 103.8. China, as usual, in this sector also, China is the leader, largest in the world, 28.8%, nearly 1/3. For information, India is 27.5 only, less than 5%. This is 2018. Intentionally, some data I'm using from 2018 and before, because in the book we have got 2013 data only. I have 2021 data also, but I'm using intentionally 2015 because nowadays they have changed the unit into exajoules. Exajoules instead of the NTOE, they are using exajoules. You may get confused with our textbook. That's why I'm using 2018 data. We don't need an exact data. We need only comparison. So it will be okay for us. The units of energy. We have to keep this in mind, sir. 1 watt is equal to 1 joule per second. You have to keep in mind. This is an important formula, sir. Please note down. 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 joule is the energy dissipated in against moving 1 Newton of force against 1 Newton of force into 1 meter. That means I can say nearly 102 grams of weight if you rise against the gravity of the earth to 1 meter. It means we have done 1 joule of work done. Why I am telling 102 grams? No, sir. 102 grams into 9.81 will give us 1 Newton. Okay, sir. I am cross multiplying it. 1 watt is equal to 1 joule per second, or 1 joule is equal to 1 watt second. I am just multiplying both sides with 3600. 3600 joule is nothing but 3600 watt second. That 3600 second we can take as 1 hour. It is nothing but 1 watt hour. Once again, if we are multiplying with 1000, we'll get 1 kilowatt hour. Okay, sir. Renewable energy, for information, I'm giving in exajoules. Germany generated 2.21 exajoules. Consumption, generation, both are same, sir. No need to get confused. USA 6.15, China 7.79, world 31.75, India is just 1.43. And one more thing, sir. Per capita consumption of electricity in India, we can see the growth. It's moderately growing, not much of a steep rise. It's moderately growing. Now it is around 1,250. Sir. This is 1,250 units per head. Units of electricity. And one more thing, the coal receipt and consumption. This is also coming in chapter 1. We can see the pattern. We are getting nearly, for every month, we are spending nearly 60 million tons. 60 million tons accounts to nearly more than 700 to 800 million tons of coal per annum. Yesterday, I told that if we are generating in full load, we'll be spending around 1,000 million tons per annum.
So this calculation roughly comes to 700 to 800. Apart from this, we are importing coal, but imported coal is a small percentage only. That we will see. The pink color graph shows the imported coal during 2021-22. Per month, we can see it is less than 2 million tons. 2 million tons means we'll be importing around 20 to 25 million tons per annum. What we are using is more than 800 million tons of Indian coal we are using. We are importing just 25 million tons of imported coal. Crude oil import. This data kindly notes this one is very important for examination. Crude oil import. Crude oil import, China is the leader in the world. It is importing 557.2 million tons. The next big consumer is USA, consumes 293.7 million tons of crude oil import. This is crude oil. India is the third largest crude oil importer in the world. Stands around 204 million tons. This is an important question, sir. They'll be asking India's import crude oil import. That is around 200. We can keep it in mind as 200 million tons. Japan is far behind us. The sector-wise consumption of energy. This one I just took a screenshot from our soft copy of the first chapter. We can see the industry consumes 44% of. This is the commercial energy. I'm telling you, what is that energy? Commercial energy means coal, electricity, gas, and everything. Commercial energy. 44% of commercial energy is being utilized in this industrial sector. And transport is the next one that consumes 17%. There may not be any variations. This one, this data, I think it was recorded in 2014. I think there may not be much variation in this pie chart. And one more thing, this one, sir, we have to keep this in mind. This particular slide is very, very important. For 1 kg of production of certain materials consume indirectly many kilowatt hours. That is the specific energy consumption. In larger terms, this is termed in gigajoules per ton. Gigajoules per ton means you can see aluminum is the highest, 75.6 to 83.2. We are almost at par with the world, but for iron and steel, our technology may be inferior to other countries. So we are consuming more. The specific energy consumption for iron and steel is more than the world average. Cement. These are all top energy consuming materials. So if you waste 1 kg of cement, it means somewhere it has already spent this much of energy for production, already produced this much of CO2 into the atmosphere. So we should not waste material as it is indirectly connected with energy and CO2. That thing we have to keep in mind. Coal production 2017. Why I am using 2017? For million tons only. China, almost 50% of production is China's only. USA comes next, and India is the third. Just keep it in mind, sir. We are consuming around 300 million tons per annum coal. I will share another slide, sir. Please.
This slide I already shown yesterday, I think. India's reserve is around 1.1 lakhs. Coal availability, all these things I shared yesterday. What I am going to show now is the electricity generation in terawatt hour. Terawatt hour is nothing but billion unit. Australia 268 billion unit, UK 310, Germany 585. This is for comparison only. We may not need all these things in examination. We need only the world energy consumption and India. Japan 1020, Russia. Total Middle East is 1306 billion units. We are more than total Middle East, 1715 billion units. We are third in the world. US 4400. Whereas China consumes 8500. We are far behind China, but we are still the third most consuming nation in the world in terms of electricity. So we have seen already. Installed capacity, I just wanted to show, sir. Coal-based thermal is around 2 lakhs megawatt, and the lignite-based thermal 6,620. Gas turbine 24,800. Diesel power station 589. For diesel power station, we are using IC engines only. We have to keep in mind, sir. We are using IC engines only. But all these come under thermal sector. 2,36,065. This is as on 31/8/2022. I got all this data from CEA website. You can get it, sir, easily from CEA website. I typed everything manually. I typed. Nuclear power station 6,780. In the book, the data was very old, so use these slides for the install capacity data. Hydro power station, we have 46,000 plus. Small hydro 5,000 around. Wind power 41,000. These are all installed capacity only. They are not generating to this mark. They are never so far. Biomass 10,000. Biomass and all. Bagasse comes under biomass only. Waste to energy. Solar power. This is also seasonal. So we can see almost 50% of coal, thermal power station we have got renewable energy, but the energy we get from the renewable energy sources is very less. These are all installed capacity. You can see we never get 41,000 of megawatt from wind, and we'll never get 10,000. We'll never get 520, and 62,000 solar power we may get, sir. That is an exemption. In daytime, we get almost 60 to 70% of the installed capacity of solar power, unlike other renewable energy sources. I think I had to give the session to Dr. Balamurugan. Sir, are you ready? Sir, you can complete, sir. Not an issue, sir. No. No, sir, you please continue. I think we are running short of time. Whatever I am having, I'll complete in some other day. You please continue today. Others will be fine, sir. I'm going to give a brief introduction only, sir. So nothing to worry about. In case you start, yes, sir. You please start. Yes, sir. If time permits, I will continue later. Fine, sir.
Sure, sir. Thank you, sir. Thank you. So thank you so much for the time, and I also welcome all the people who gathered here today. And I'm just going to throw light on certain areas. Why should all the people in the world should understand what is the need for it and why we need to work on it. So it is about the sustainability. So yesterday Sarah was talking about sustainability. So people need to know what is sustainability. Whatever resources we have that need to be left for our future too. So நான் என்ன பயன்படுத்தினோ என் முப்பாட்டன் என்ன பயன்படுத்தினானோ அதையும் என் பெண்டு பிள்ளைகள் பயன்படுத்துவதற்காக மட்டும் நான் இந்த உலகத்தில் கையாளக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து சரியாக கையாள வேண்டும் என்ற உறுதித்தன்மையை ஏற்படுத்துவதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டின்னு சிம்பிளா ஒரு பெரிய வார்த்தையில தமிழ்ல புரியும்படியே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒரு சிங்கிள் வார்த்தையில சஸ்டைனபிலிட்டின்னு சொன்னோன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சோமாலியால ஒரு கழுகு ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்து போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி அதை திங்கிற போட்டோவை பாக்குற சந்தர்ப்பம் இனிமேட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு அன்னைக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் இந்த மாதிரி எஸ்டிஜி கோல்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ நோ பாவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர், குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங், குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, கிளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன்ஸ். ஸோ இப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தனி மனித கோட்பாட்டுல எதுவா இருந்தாலும் சரியாகப்படும் அப்படின்ற ஒரு பார்வையில பார்த்தா கூட, நம்ம தனி மனிதம் ஒரு சமூகம்னு ஒரு அங்கீகாரப்படும் போது அஃபோர்டபிள் அண்ட் கிளீன் எனர்ஜி, டீசென்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் growth, and industry innovation and infrastructure, recovered inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production. So அது வந்து as a group form பண்ணக்கூடியது. As a whole entire community need to work for climatic action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for goals அப்படின்ற 17 goals. இதை பத்தி மட்டுமே நம்ம வந்து 1 hour பேசலாம். நான் அதை பத்தி டீட்டெயிலா இன்னொரு நாளைக்கு பேசிக்கலாம். பட் சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ்ன்றது உருவாக்கின பிறகும் நம்ம இந்த சஸ்டைனபிள் கோல்ஸை பத்தியும் தெரியாம நாம ஏன் எனர்ஜிக்கு போகணும் அப்படின்றது ஒரு கேள்வியா இருக்கு. ஸோ எனர்ஜின்னு பேசிட்டே இருக்கோம், எதுக்கே எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே அப்படின்னு ஒரு தோணுதல் கூட வரலாம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல எல்லாமே எனர்ஜி தான். ஸோ எனர்ஜி இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. நம்ம சாப்பிட்றது, தூங்குறது, நடக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தேவையான இன்டர்னலா ஒரு எனர்ஜி இருந்தாலுமே எக்ஸ்டர்னலா இருக்கக்கூடியது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி தேவை. இந்த பூமி சுத்துறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை, இந்த பூமி சூரியனை சுத்தி வர்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அப்படின்னா எல்லா எனர்ஜியும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும்போது அந்த எனர்ஜியை பத்தின ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கிறோன்றதே நமக்கு தெரியல என்னும் போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஷயமான்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் 100 யூனிட் மின்சாரம் நான் ஃப்ரீயா தரேன் அப்படின்றது எதற்காகனே பாதி பேருக்கு தெரியாது. அதாவது எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படின்ற எஸ்டிஜி கோல்ஸ்ல தான் 100 யூனிட் ஃப்ரீ. அப்ப 100 யூனிட்டுக்குள்ள வாழ பழகிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா, நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், நான் ஏன் நிறைய பயன்படுத்தக்கூடாது, என்னை கேள்வி கேட்கறது யாருமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டுல தான் எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும்ன்ற நம்பகத்தன்மை இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது கிடையாது. அது இருக்கவும் வாய்ப்புகள் இல்லைன்றது நமக்கே தெரியும். அப்படின்னும் போது இந்த சூழலை மேம்படுத்தி வர்றதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் ஆகும், எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ் ஆகும்போது இதற்கு தகுதியான மக்கள் இத்தனை பேர் இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக தவறு இழைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு நல்லெண்ணத்துலதான் இந்த பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அதற்கான தீர்வுகளே எட்டப்பட்டு விடும் என்ற நம்பிக்கையில் அதற்கான எக்ஸாமினேஷன்ஸ், அதற்கான இது அப்படின்னு கண்டிஷனல் பெயில் மாதிரிதான். எதையும் வந்து ஈஸியா கிடைச்சிருச்சுன்னா அதோட வழி தெரியாது. ஸோ அது எளிமையாகவும் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்ற பார்வையில வைக்கல. அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு புரிதலோட அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திற்காக தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையோட இதை தொடங்கலாகும். ஸோ எஸ்டிஜி கோல்ஸ் அப்படின்றது சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்றத பத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க. சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி ஃபார் ஆல் அப்படின்றது. ஸோ நான் வந்து சாதாரணமா பார்த்த ஸ்லைடு தான் இது. ஆனா இது திரும்ப திரும்ப பாக்குறப்ப நிறைய விஷயங்களை சொல்லுது அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியுது. இஃப் யூ டீச் டுடே த வே வி ஆர் டாட் எஸ்டர்டே வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் டுடே ஆர் டுமாரோன்னு சாதாரணமா ஒரு மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா இருந்தாலுமே எதையுமே வந்து அதோட பார்வைக்கு சொல்லும் போது மட்டுமே அதற்கான தீர்வுகள் எட்டப்படும் அப்படின்றதுனால இந்த ஸ்லைடு நான் எப்போதுமே கேரி பண்றது அதை சார்ந்த விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்டெப்தா பாக்குறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தான் நான் எப்போதுமே இந்த ஸ்லைடு கேரி பண்ணுவேன். ஸோ அக்செப்ட் யுவர் பாஸ்ட் வித்வுட் ரெக்ரெட், ஹேண்டில் யுவர் பிரசன்ட் வித் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் வித்வுட் ஃபியர்னு ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்றது தெரியுது. ஸோ இதை வந்து சாதாரணமா பாக்குறப்போ ஒரு ப்ராப் மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு. அஜக்குன்னா அஜக்கு, குமுக்குனா குமுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க போல இருக்கு. தேவா சொன்ன மாதிரி பாட்டுல வந்த மாதிரி இருக்குன்றது தான் தெரியும். பட் கொஞ்சம் நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னா ஃபியர் ஹேஸ் 2 மீனிங்ஸ். forget everything and run, face everything and rise up to the occasion அப்படின்றது 2 மீனிங் இருக்கு. the choice is yours.
ஸோ அப்படின்னும் போது திரும்பவும் நம்ம இந்த ஸ்லைடை வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும், அக்செப்ட் யுவர் பாஸ்ட் வித்தவுட் ரெக்ரெட். நாம் எது தவறு இழைத்து விட்டோமோ அதை பற்றி வருந்து கொள்ள தேவையில்லை, வருத்தப்படவும் தேவையில்லை. ஹேண்டில் யுவர் பிரசன்ட் வித் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ எதை செய்கிறோமோ அதன் டிட்டர்மினேஷனோட செயல்படுத்தினால் நிச்சயமாக நாளைய உலகிற்கு நம்பகத்தன்மை மட்டுமில்ல, பயம் இல்லாத உலகத்தை விட்டு செல்லலாம் அப்படின்ற பார்வையை தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம திரும்ப பார்க்கறது, இது இதுக்குன்னு மட்டும் இல்லை, எதுக்கு வேணாலும் இதை அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நல்ல விஷயங்கள்ல தினந்தோறும் நம்ம வந்து முயற்சி எடுக்கிறது, பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா நிச்சயமா நாளை உலகுக்கான வித்தவுட் ஃபியர். ஸோ வி கேன் ஃபேஸ் த ஃபியூச்சர் வித்தவுட் ஃபியர். என் பையனோ என் பேர பிள்ளைங்களோ என்னை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்வியா இருக்கக்கூடாது. நல்ல விஷயங்களை விட்டு சென்றிருக்கேன் அப்படின்றப்போ அவங்க என்னை பார்த்து வந்து தவறான பார்வையில கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்பதனால் இன்றையிலிருந்தே தொடங்கலாகலாம் அப்படின்றது. நேத்திய உலகத்தை பத்தி பார்வைக்கு பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்றது. ஸோ சந்தோஷமான நிகழ்வுகளை நம்ம தினந்தோறும் கொண்டாடிட்டே இருப்போம் அப்படின்றதுக்கான விஷயம் தான். ஸோ நம்ம அதுக்கான தீர்வுகள் என்ன, இந்த கோட்டு சுட்லாம் போட்டிருக்காரு, இந்த தாத்தா ரொம்ப நல்லவர் தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். ஸோ இவர் டிசி தான் கண்டுபிடிச்சாருன்னா இவரோட சிஷ்யன் ஒரு படி மேலே போய் எலக்ட்ரிசிட்டி கூட வித்திட்டாரு. ஸோ அவரு தான் 3 phase சப்ளையை பத்தி கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது திரும்ப எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாம போயிடுமோ, யூனிவர்சல் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் அப்படின்னா பழைய மெழுகுவர்த்தி காலத்துக்கு போயிடுவோமோ அப்படின்ற நம்பகத்தன்மையை விடுறதுக்காக ஒரு எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஆனா அந்த நல்ல விஷயத்த நம்ம வந்து சரியா செய்வோன்ற நம்பிக்கையில தான் மின்சார வாரியத்துல எல்லாருமே ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் அப்படின்ற பார்வையை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது. என்னால் ஒரு குடும்ப விளக்கை ஏற்றி வை அப்படின்னு அண்ணா சொன்ன பார்வைக்கு நான் போக வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா, நம்ம வந்து உலகிற்கே வெளிச்சம் போட்டு காட்டக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்றோம். So the objective of this meeting is to understand and apply energy efficiency concept in day-to-day life in order to save money and energy and thereby protect the environment. So environment அப்படின்றது வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடியது எல்லாம் தான். மணி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதை கொடுக்கும் எதை கொடுக்காதுன்றது நம்மளோட ஒரு எனர்ஜின்ற ஒரு பொருளை எடுத்து செல்லும் பார்வையை பொறுத்து தான். டு மேக் த ரைட் டிசிஷன் இன் செலக்டிங் த மோஸ்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் சாய்ஸ். So definitions. So energy is the property of matter that can be converted into work, heat or radiations. So அப்படின்னும்போது எனர்ஜின்றது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் தான். ஸோ அந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. இது வந்து தெளிவா தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அது எய்தர் இட் குட் பி ஒர்க் ஆர் இட் குட் பி ஹீட் ஆர் இட் குட் பி ரேடியேஷன்ஸ். ஸோ அந்த எனர்ஜி பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் நம்ம. அப்போ நம்ம இந்த எனர்ஜியை பத்தி பேசுறதுக்கான காரணங்கள் என்னவா இருக்குன்னா, எனக்கு உதித்த ஒரு சில விஷயங்கள் இதுதான். என் பிள்ளை அமெரிக்கால இருக்கு, அண்டார்டிகால இருக்கு, ரஷ்யால இருக்கு இப்படின்னு பெருமை பேசக்கூடிய நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். நிறைய பேரையும் பார்க்க முடியுது. இன்னமும் அந்த கனவுலயே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆனா உலகத்திலே அதிகபட்சமா மின்சாரத்தை விரயமாக்குறவங்களோ இல்ல எனர்ஜியை விரயமாக்கக்கூடியவங்க அத்தனை பேருமே உலகத்துல ஒரு ஒரு பாரம்பரியமா வாழக்கூடியவங்களா இருக்காங்க. அவங்க தான் யூஎஸ்ஏல இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்னன்னா, with 5% of world's population, the US uses 26% of world's energy. An US resident consumes 12,000 kilowatt of electricity in a year, 9 times the world average. இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது தான் நான் இப்போ போட்டிருக்கேன். அப்போ இப்போ எவ்வளவு பயன்படுத்துவாங்கன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க. அப்படின்னா நான் வந்து எதற்காக பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 2 billion people in the world do not have electricity. Many in India depend only on kerosene for lighting. In such aspects, so I do not know what I am going to give back to the society. In that aspect, so if I want to give something to the society, at least ஒரு வீட்டுக்கு கரண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கைக்கான என்னோட வார்த்தையா இருந்தாலுமே அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு புன்னகை என்றது வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சமா கொடுக்கக்கூடியதா கூட நான் பார்க்கிறேன். அப்படின்னா நான் வந்து அந்த தீர்வுக்காக மட்டும்தான் இதுல பயணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த விஷயத்த பார்க்கும்போது ஒருவேளை எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி சொல்லி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உலகம் வெப்பமாயுதல் பத்தி பேசக்கூடியவங்களே என்ன பண்ணிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, குறைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல, கூடுதலுக்கான இதுதான் கொடுத்திருக்கேன். கன்சப்ஷன் இஸ் கோயிங் அப் பை 77%. தட் மீன் டு சே எவ்ரி ஒன் இஸ் யூட்டிலைசிங் 1 unit per day. அப்படின்னா 1 unit per day வந்து ஒவ்வொரு உலகத்துல எல்லாருக்குமே போகும்போது இந்த 2 billion பீப்புளுக்கு இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை. ஒருவேளை அவங்களும் பயன்படுத்தின கன்செப்ஷன் போகத்தான் செய்யும் அப்படின்ற பார்வையில பார்த்தாலுமே அந்த 12% மேல யூஸ் பண்றவன் இன்னும் அதிகமா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரி, ஓகே, அதுவாது ஓகேன்னு சொல்லலாம். ஒருவேளை பிரைசஸ் கம்மி பண்ணிட்டாங்களோ, ப்ரொடக்ஷன் சப்ளை டிமாண்ட்ன்ற எம்பிஏல சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா வச்சுட்டா கூட சப்ளை டிமாண்ட் ரைஸ் ஆகுதுன்னா ஒருவேளை பிரைஸ் கம்மி ஆகணுமே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேத்து இருந்ததை விட இன்னைக்கு அதிகமா தான் இருக்கு. பிரைஸ் வந்து கம்மியாகிறதுக்கான சூழலே இல்லை.
50% of the grid is run by renewable energy ன்னு நம்ம பெருமைப்பட பேசுறோம். ஆனாலும் 41,000 போட்ட பெஞ்ச் மார்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலார் பவர் வந்து மேக் இன் இந்தியான்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்ட பிறகு 78,000 மாறி இருக்குன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை அப்படின்றது தெளிவா தெரியுது. அப்போ இது எதை நோக்கி பயணிக்குதுன்றத பத்தி நம்ம அரசியல் பேசுறதுக்காக இங்க இல்ல, ஆதாயத்துக்காக வேலை செய்யவும் இல்லை, எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வரும். சோ அது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ் எமிஷன்ஸ் கேப் இஸ் growing up. It is 67% above our GHG கோல்ஸ். அப்படின்னா கோல் செட் பண்ணிருக்கோமான்னு கேட்டா என் பொருள் நான் எரிப்பேன் நான் விடுவேன் எவன்டா என்னை கேட்கறது அப்படின்றது தான் கேள்வியா வச்சிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் எமிஷன்ஸ் வந்து தண்ணீர் தன் தடத்தை தேடி கொண்டதுன்னு டிஸ்கவரி சேனல்ல அழகா சொல்லுவாங்க. சோ அதுவே வந்து அந்த தண்ணீர் வந்து அந்த வீட்டையே அடிச்சுட்டு போறதையும் பாக்குறோம். கூட சேர்த்து மெட்ராஸும் அழிஞ்சு போறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்றத 2015 ஃபிளட்ல பார்த்திருக்கோம், சுனாமியில பார்த்திருக்கோம், இன்னைக்கு பேஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மழையில பாக்குறோம். சோ எல்லாமே வந்து சேஞ்சஸா இருக்கு. இயற்கை தன் வேலையை செஞ்சு கொண்டுதான் இருக்குது. யாருக்காகவும் அது பயப்படாது. செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயத்த சரியா தான் செய்யுதுன்ற ஒரு அகங்காரத்தோடையும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நிச்சயமா. ஆனா நம்ம வந்து எது மேலையும் பழி போடுறதோ பாவங்கள் சொல்றதுக்காக இல்ல. பட் நம்மளால செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை சரியா செஞ்சா என்ன அப்படின்ற ஒரு தீர்வு தான் இந்த எனர்ஜி அவேர்னஸ். So we are throwing light on such information to know what is 3R. So recycle, reduce and reusage. So எப்போதுமே திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு. ஒரு சைக்கிள்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு, எனர்ஜி நல்லா தான் இருந்துச்சு, என் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்றேன்னு நினைச்சேன். பட் எனக்குன்னு ஒரு உடல் அமைப்பையும் என்னோட உடல் உழைப்பையும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு. அகைன் அண்ட் அகைன் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு. நாங்க எதையுமே விரயமாக்கல. ரீசைக்கிள்ன்றது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு சைக்கிள்கான பாயிண்டா இது அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் ரீசைக்ளிங் அண்ட் ரெடியூஸ்டு யூசேஜ். சோ நான் அடிக்கடி உலகத்தை சுத்தி பார்க்க போனோம், அங்க போனோம் இங்க போனோம்னு எனக்கு அது கொடுக்கல. பட் போற தூரத்தை வந்து சரிவர கடக்கிறதுக்கான ஒரு நேரம் இருந்துச்சு. அப்ப ரெடியூஸ்டு யூசேஜா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஒரு பத்திய மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லாம் இருந்தும் விரதம் இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தது. அது எல்லாருக்கும் சஸ்டைனபிளா இருந்துச்சுன்ற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு. ரெடியூஸ்ட் அண்ட் ரீயூஸ். சோ திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கொடுத்தது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அதை எடுத்துக்கிட்டேன். சோ எந்த ஒரு விஷயமே இதன் 3R டெக்னாலஜில யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் எனர்ஜி அவேர்னஸ். சோ இது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, எனர்ஜி பிரமிட் பத்தி இருக்கு. பட் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உலகத்துல அதிகபட்சமா மூளையை பயன்படுத்தினார் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தி குறிப்பு சொல்லுது. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமி பந்து இப்படிதான் சுழண்டுட்டு இருக்குன்னு சொன்னவர் வந்து இவ்வளவு ஸ்பீடுல சுத்துதுன்னு E=mc² சொன்னவர் தான் சொல்றாரு. எனர்ஜி இஸ் an important commodity in the world, மாடர்ன் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அது டிரான்ஸ்போர்டேஷன், என்டர்டைன்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன், பர்சனல் கம்ஃபர்ட், அக்ரிகல்ச்சர், மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுது. பட் ஹி மென்ஷன்ஸ் தி நேம், இட் இஸ் எ கமாடிட்டி. எனர்ஜி இஸ் எ கமாடிட்டி அப்படின்றாரு. ஸோ நேற்றைய உலகத்துக்கு அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியாது, நாளைய உலகுக்கு அது கமாடிட்டி ட்ரேடிங் தான். ஸோ அது வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான பொருள், உலகுக்கு தேவையான ஒரு பொருள். அது எப்போதுமே விளைபொருள் ஏற்றம் ஏறும்போது ஏறும், இறங்கும் போது இறங்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இறங்கவே இறங்காது, ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்படின்றத பத்தி நம்ம சிந்திச்சுக்கலாம். நம்ம அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு இன்ஜினியரோட பார்வைக்கு என்னென்ன எல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னு ஜென்ரலா எடுத்திருக்கேன். பட் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லாருமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னு பார்வைக்கு வச்சுக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் எனர்ஜி? The definition says that energy is the capacity of a physical system to perform work. Energy exists in several forms such as heat, kinetic energy or mechanical energy or light energy or potential energy, electrical or other forms அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் ஒர்க், பிசிக்கலா ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளார இருந்து அது வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதுன்னா அது எனர்ஜி அப்படின்ற பார்வைக்கு வரும். ஸோ ஹீட்ல இருந்து ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்னா ஹீட்டுக்குள்ளார என்ன இருக்கு? ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜி எப்போதுமே வந்து பூமி பந்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய எல்லா மினரல்ஸ்லயும் இருக்குன்னா அதை வந்து வெளியிடும் போது அது ஹீட் எனர்ஜியா வருது. ஆனா சொல்லி கொடுத்ததை நம்ம தவறாம படிச்சுடுறோம். ஸோ இப்ப தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் தண்ணீர் வந்து மேல இருந்து கீழே கொட்டும் போது அது கைனெட்டிக் எனர்ஜியா மாறுது அப்படின்னும் போது அதுல ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. சோ அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு எனர்ஜி தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ லைட் எனர்ஜி, சோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இதெல்லாம் பத்தி இன்னும் டீடைல்டா பார்ப்போம். So according to the law of conservation of energy, the total energy of a system remains constant, though energy may transform from one form to another form.
So energy law, so law of energy of conservationன்றது இல்லாம எதுவுமே இருக்காது. இந்த உலகத்துல வந்து எப்ப தோன்ற இடத்துல என்ன மாஸ் இருந்துச்சோ அது அப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியும் கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கு. இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியில போகும்போது மட்டும்தான் அதுக்கான மாற்றங்கள் வருது அப்படின்றத அந்த தியரியை கண்டுபிடிச்சாரு இவரு தான். ஸோ இதை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம வேற டீட்டெயில்ல இன்னொரு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 billion balls colliding may come to rest with the resulting energy converting to sound and perhaps a little bit of heat at the point of collisions அப்படின்ற ரெண்டு பாலை எடுத்து நம்ம வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு மோத வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து மோதின வேகத்துக்கு திரும்பவும் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துதான் இருக்கும், மோதிக்கிட்டே இருக்காது. ஸோ ஒருவேளை இடிபட்டு நாலா பக்கமும் அடிபட்டு அந்த பில்லியர்ட் பால் வந்து சுத்திட்டே இருந்தாலுமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது அதுல என்னென்னலாம் ஆயிருக்குன்னா சவுண்டு வந்திருக்கும், கொஞ்சம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட்னா. ஸோ அது ஒர்க்காகவும் மாறி இருக்கு, ஹீட்டாகவும் மாறி இருக்கு, அது சவுண்டாகவும் மாறி இருக்குன்னா the energy conversion has happened but it would be constant அப்படின்றது தான் law of conservation of energy. Okay, so types of energy. So types of energy ன்னு பாக்குறப்போ நம்ம தெளிவா பார்க்கக்கூடியது வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, தெர்மல் எனர்ஜி, நியூக்ளியர் எனர்ஜி, கெமிக்கல் எனர்ஜி, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நிறைய ஜெனரல் எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. So mechanical energy is the energy that results from movement or location of an object. So movement or location of an object இருக்கும்போது அது மெக்கானைஸ்டுன்னு சொல்றோம். இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் தான். So mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy. ஸோ ஒரு தண்ணீர் வந்து ஒரு தொட்டியில இருக்கு அப்படின்றது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். அதே தண்ணீர் டேங்க்ல இருந்து வெளியில கொட்டிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது கைனெட்டிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் இது ரெண்டுமே அப்படின்ற பார்வைக்கு வருது. தெர்மல் எனர்ஜி ஆர் ஹீட் எனர்ஜி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிஸ்டம்ஸ். ஸோ தெர்மல் ஸோ அப்படின்றது ஒரு பார்வை. ஸோ இப்போ நம்ம ஜென்ரலா நம்ம உடம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உலகத்தையே தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தெர்மல் எனர்ஜி நம்ம உடம்புல சூடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் உயிர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணதுன்னு இன்னும் யாருக்குமே தெரியல. ஏன்னா இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் எவ்வளோ இருந்தாலுமே இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்தாலுமே நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து 98.6ன்னு மெயின்டைன் பண்றது ஒரு மித்து தான். ஸோ ஈவன் டுடே வி கான்ட் மிமிக் இட் இன் எனி ஆஃப் த ரோபோட்ஸ். ஸோ ஹவு குட் we could maintain the same temperature? The camouflage can happen means we need to understand more on thermal energy. So nuclear energy is ஒரு சின்ன இன்டரப்ஷன் if you don't mind. ஏபிஜென் வந்து ஒரு இன்ஜினியர், அவங்க வந்து தமிழ் வந்து கொஞ்சம் சுத்தமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க ப்ளீஸ். Fine sir. So I'll do that. Thank you sir. Thank you for the information. Thank you sir. Okay, so sorry for so but anyhow I'll go ahead with the English itself. Nuclear energy is the energy resulting from changes in the atomic nuclei or from nuclear. So that means to say the smallest part of a system. So atom. So that's where the nuclear energy is about to come. It is the end result of it, the atomic nuclei. The chemical energy. So the chemical energy results from chemical reactions between atoms or molecules. There are different types of chemical energy, such as electrochemical energy. Today we happen to know that even the battery systems works with chemical energy. So the chemical system. So even our body is working on the chemical energy only, because when we dilute a salt, so if a salt is going to increase or decrease, accordingly we may generate energy. So that's why we are taking it as saline water when we are not good or we are sick. So whenever we are sick, we are about to take the combinations of all the chemicals. That's where this biological component is working. So that's how the chemical energy need to work. So, and coming to electromagnetic energy. So electromagnetic energy is from light or electromagnetic waves. So when we talk about light, so light is a spectrum of light. So that's where we used to say the spectrum has these many colors. So the color combination is because of the energy that is going to be emitted. So light energy is one of the form of EM. So electromagnetic energy. All these are types of energy. We also go in depth into the types of energy. So that is called broad. Yes sir. Sir, so anything to be added up, sir? So any doubt, you can stop there itself, sir. So I'm ready to clarify then and there. Okay, fine.
So it's types of energy. So we are talking about renewable energy and non-renewable energy. It's a broad category. So renewable energy can be generated continuously, practically without decay of source. And non-renewable energy is that comes from the ground and it's not replaced in any relatively short amount of time. So that means to say we always don't know the value of definition. So, but we can understand in the simple way. So renewable energy, which is always available. So when we talk about water, or when we talk about solar energy or wind energy or geothermal energy, that is always there. So we are taking up the part of it and leaving it, means that is not so. When we burn carbon, it is going to become as ash, and we need to recreate, means it takes thousands of years. That's what been definition talking about. So that is called non-renewable energy. When we take up this solar energy is always there. We are not taking up the energy, but the part of it is flowing through some materials, and that's how we are generating it, and we are not disturbing the actual resource. Actually, speaking about, when water is there, so water is going to flow as a resource. When it is going to convert the turbine to a rotational motion, there comes the energy, means it is again the wind which is blowing through the, or gushing wind which is passing through the blades, which would be generating. So that means to say we are not consuming the resource actually. So that is what been called as renewable energy. So renewable energy means it would be always available. It won't extend. It is not at all wasted. So it is always there. So we are about to concentrate only on this renewable energy. Okay, fine. So we the symbolic representation of renewable and non-renewable. So that is in the book. So we will talk about it. And we also term something called alternative sources of energy. So alternative sources means, so again, the resources which is available with the conventional mode and non-conventional mode. So conventional is the frequently we are utilizing the same thing. So as Sir was going through the slides, more than 2 lakh, that mean to say that 2 gigawatt of energy is only through coal energy. So that mean to say, if coal is the menace to the society, but still we are dependent on conventional sources only. So conventional means reliability. So that's where, if the alternate sources of energy is not at all relative, but it is a somewhat alternative to the conventional sources. That's it. We can name it in that factor. So that's where now nuclear energy is coming, but nuclear energy need to be closed because it is radioactive. It may be available, but we can't make it as a permanent resource. So maybe the technology resource coming up during the future days may bring sustainability, means then we can go ahead and have these alternate energy sources. Okay, fine. So why to conserve energy? Where there is a term called conservation, and we are talking about conservation. Why can't we save energy? We are always talking about conserve only, not saving. So saving means that's what law of energy conservation says, that energy can be neither created nor be destroyed, but can be transformed to one form to another. So that's the meaning. Means we can put it in the simple words. Like say I'm having 10 rupees and I'm giving to my son 2 rupees to take up chocolate, and what would be the remaining, means it's 8 rupees that is remaining with me. That is called the savings. Then I can evaluate it in the money, or it is in the order of quantum. So but whether we can quantumize or quantify such material, means this non-conventional sources. So what we are talking is it is non-conventional sources, means it is available, but we can't quantify it, how much it is available, whether it would be available forever, means it depends. So conventional energy sources is also the same kind, but we can't save it. So saving cannot be possible, because the law of conservation says that the mass is constant and everything, E is equal to mc square. So we don't want to go in depth into it, but we need to conserve energy. So we have limited resources available on earth, and our demands are continuously increasing day by day. It is possible that someday most of the renewable resources will be exhausted, and we will have to switch over to alternate resources. Okay, that may happen. So we need not wait for it, but at least we can understand what is going to happen at the later day. Okay, fine. So within 45 minutes, sure, sir, I'll consider it, sir. Okay, fine, sir. So by 10:15, we will complete it, the general thing. So we'll go about
in depth into such matters after some slides. So, but what is the importance of it? Why I need to learn? So this could be the first class. So I'm just throwing light on why everyone need to connect with the other people and want to make the people understand that there is a need for energy managers and certified energy managers and accredited energy auditors. Means there is a need because of these problems. So what are all the problems with global warming? Means the average temperature of the earth will rise to an alarming level. This can lead to droughts. So in extreme weathers occur, cyclones and tsunamis are occurring, and global warming leads to floods and no food. There could be a flood for another 10 days, means there won't be food, and the price of all the vegetables and the fruits would be very high. You won't, someone is putting up the food packets from the helicopter, means we need to catch up. We have seen it during 2015 itself. That means to say the global warming, it's a menace. So let's see what you came up with. So this is an example, typical example, which carries a value, which says the carbon footprint of manufacturing a new car is dash compared to the carbon footprint of driving that car over its lifetime. So you can put up your choice in the chat box itself. So do you think that the choice 1 or choice 2 or choice 3? So people, if you are not sleeping or listening to the classes, I can understand that you are live and you are listening to it. So you can mark your choice there. So whether it could be equivalent or it would be more. That is, manufacturing a car, the footprints are higher when comparatively to manufacturing the car or just driving the car for its entire life. Not your life, but the entire life of the car. That means to say how much carbon emission is being emitted. Sir, நம்ம கனெக்டடா தான் இருக்கோம் அப்படின்றத நம்புறோம். Okay, fine. So I'll put up the choice here itself. So it says that roughly equivalent. So many of them would have thought about it could be small or very large, but it is roughly equivalent. So that means to say, so both the things are equivalent means we need to think about it. Anytime we are thinking about means, so we need to have a very clear information on how much carbon emission is done. So just by Googling itself, we are about to generate this much tons of carbon dioxide. Means if crypto mining is going to happen, so what is the alternative we have? So we need to think about it. Okay, fine. So let's not go in depth into it, but we will come to the subject. So I'm here to talk about energy management. So energy management is defined as the strategy of adjusting and optimizing energy using systems and procedures so as to reduce energy requirements per unit of output while holding constant or reducing total cost of producing the output from these systems. So it is a lengthy definition. We can't memorize it, but at least we can understand what is energy management. Okay, so we need to plan and we need to do such things and check out what is going to happen. And if that is not working out, we need to act immediately to execute it. That is what the plan of action. So that is the management system for energy. So it gives about lots of things. Planning means energy data need to be there for management and it need to be assessed. What is the plan? So the first subject is energy scenario. We are talking about how much energy is available in the past and the future and how we need to plan it accordingly. Okay, do it. Energy purchasing, design, project verification. So Rankine cycle has only 33% efficiency. Whether we have improved it or not, no, we do not know whether Rankine cycle has 33%. Is it so? That would be our question, because engineering mark it as 1 mark question only, but later on we forget it. So Rankine cycle is there, Otto cycle is there, but we also have this, everyone is talking about solar energy and everyone want to change it to solar panel. So everyone want to install solar panel, but many engineers doesn't know that the efficiency of the solar panel does not cross more than 18%. So the technology, whatever we have, which is lesser than 20%, means we are wasting the resources or adding life to it by saying that it would last for 25 years. I never seen any person working on it for efficiency improvement. So the do's need to be understood and checked. The monitoring and measurements need to be done.
So the monitoring means so whether that is working fine with IoT or the IoT itself consuming more power, we need to check it out and we need to measure it and act. It is a system performance. So automatically the technical part need to be adhered by managerial skills. It's about the policy, goals, targets, and resources. As we are also working as managers, so we need to think about the policy and targets and doing training. So whatever we are doing, it is the goodwill that we need to work on. So the communication, good information need to be shared and it need to be given as a thought process, and control equipments should be done. So like IoT or industrial 4.0, whatever we talk, it's all about the energy consumption pattern, and the managerial skills have been applied. And we also need to have a check measure, corrective and preventive action, internal audits need to be taken, and the management review also need to be taken as an act. Okay, fine. So what is energy management in simple words? Means energy management is doing more with the same amount of energy as lesser energy. So that means to say, incandescent lamp has 100 rupees, 100 watts, and it is 25 rupees, as sir was talking about yesterday. So 100 rupees or 10 rupees bulb is more important. Means everyone put a tick mark on 10 rupees bulb only. So that is very much important on our mind, Indian scenario. But energy management is doing more with the same amount of energy as lesser energy. Means it is the Western cultures which talk about moving to LED bulbs. Okay, so LED bulb is 1 rupee. So it is very cheaper. Okay, very good. But the sustainability of LED need to be checked. Means it's 250 rupees. That's the cost of it. So that means to say, I'm not putting negative words, but we need to think about our own technology working on with energy management. That is our strategical plan. So why I am strong on that point is something like energy management is doing more with the same amount of energy or less. We always have these stalls sitting in beach or nearby roadside. All the stalls are powered by LED bulbs with their battery, which is available in auto. Means that need to be appreciated. We also see today the bridges being lighted with LED bulbs. It doesn't even have battery backup. It is easily and it is giving a very good illumination. Hats off to GCC that they have taken up such a measure in eliminating all such things. Means so energy management in a different way, in it is Indian scenario, it's a goodwill. So that we need to understand, energy management saves money and makes buildings more comfortable, healthy, and safe. So this is also the point need to be taken care. So energy management saves money and makes building more comfortable, healthy, and safer. So today we have ECBC codes that has been declared, and we also need to think about it. Every building, whichever is getting the energy saving company certification, would be relieved from even given concession on energy bills too. So that means to say, we are about to work on for DSM. Means we need to understand energy management. So that is very much important. The objectives of energy management: to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization throughout the organization. To achieve and maintain optimum energy procurement. So this need to be taken care, which need to be underlined, which need to be bold, because we said that it was 20 lakhs as a loss for some transformer procurement. Then we said that it was 20 crores for some power plant purchase. Then now we are saying that it is 1,80,000 crores. Somehow some adding up more cybers in our mind, or it is the actual that is going to happen. Means we need to think about the optimum energy procurement and utilization throughout the organization. Once there was TNAB, now there could be a word called TNEB. Means then we need to think about the energy management to minimize energy cost waste without affecting production and quality. To energy cost, so whatever cost we are generating, it is not much more. Even we run the power plant with oil, it didn't cross more than 4 rupee 50 paise. That means to say, whatever may be the production cost, it is 4 rupee 50 paise. Within the limit we are minimizing it. But how could the selling price, which is more than 12 rupees right away, so after a tariff order we have 12 rupees, how come we can end up with a loss? Means we need to think about it without affecting production or quality. We don't have a inferior quality, because our ratio is 1:1. So it is not 3:1 HTLT ratio, but still we need to think about it to minimize the environmental effects. So that is also need to be taken care. So environmental, so we always paste a board at least saying that the
a human being is crossing the HT line, it is 25,000 kilovolt. So likewise, we paste something means we also have a mentality to hold it. So we also have a lot of things. So the basic objective of energy management to be clarified is how much energy is consumed, how is the energy consumed, where is the energy consumed, and when is the energy consumed, what is the quality of energy consumed. So these are all the topics which need to be taken care for energy audits. So let us understand through the energy audit means a lot of points to be clarified on such things. So I'm not going beyond it because already Sir has given a word saying that we need to adhere with 45 minutes. So I'm almost complete with 45 minutes. So let's have a thought process on how to have these classes proceed for next 30 to 40 days. Okay, so I'm stopping here. So by tomorrow, if no one is taking up the class, we can continue on it, or else we'll go with some other formulas. So that is the objective we have. Today we have the feedback and interaction sessions. Thank you. இல்லைங்க சார், நம்ம சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு 45 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிட்டோம்னா டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம்னு நம்ம அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தோம். ஸோ பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி தான், ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை பிரேக் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதனால நம்ம டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம் சார். Any questions and feedback on the sessions? Sir, a small question, sir. Yes, sir. Sir, actually, roadside in a roadside shop, I noticed that LED bulbs are available for 50 rupees. 50 rupees, only for 50 rupees. Yes, sir. Which capacity? Its capacity is only 20 watts. Okay. Yes, sir. Yes, sir. But at the same time, branded LED bulb, which costs around 250 rupees for the same capacity. So in point of energy, what is the difference between these two, sir? Whether we can purchase the roadside shop or branded one, but I don't know. Both are the LED bulbs and both are the energy saving capacity. Only thing the rate is much different, sir. So yes, sir. Very great question, sir. So as 3R technology need to be worked out, as an engineer, I can put the other way around. As I see this information, as an engineer, I need to take up both the bulbs and I need to give a benchmarking for this guy to more bulbs with a lesser cost. So I would add more value to the roadside bulb holder only, because my engineering don't want to say that the myth is something like if it is branded only, it is always right. I would make a point that the certification, what are all to be tested there. An LED which has a duty cycle of this much means a product like a life cycle has also be fixed for that particular product. This 50 rupees also can be reduced to 40 rupees or 10 rupees going forward. So that is the understanding we need to have. But it is a good thing that you can purchase it for 40 rupees itself, sir, because the product life cycle of a 250 rupees bulb would be also completed by 1 year. It doesn't work for another 2 years or 3 years, because there is a myth which is saying that there is a product life cycle for every product that need to be destroyed with this much days, because it cannot be recycled or reproduced. So that's how they fix up this time period also. Okay, sir. But at the same time, suppose if we purchased a Crompton make tube light, LED tube light 18 watts. Okay. Okay. But after a warranty period of the 1 year, the bulb automatically fails. Most of the bulb, around 40 to 50% of the bulbs failed. Yes, so sir. in that case, what we have to do, sir? We can report to the energy manager, sir. That's what there should be an awareness given to them, because mere making a sticker make in India doesn't make sense. It need to have its own value. But they give you a product with a product like cycle that it would be working only for 1 year means the price tag, whatever they have fixed it for testing purposes only.
So that means to say Okay. an engineer who is testing the bulb cost much on such areas Yeah. because there is no energy managers. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Whether I have answered you or No. Just I want some clarification from that. Actually, I have used both branded bulb and the roadside bulb. are Both you are satisfied energy with the saving. roadside bulb, sir? If you are satisfied, yeah, it is the right thing. Sir, for an important room, I'm using a branded bulb. Okay. So Okay. yes, normal room like bathrooms, we can use the unbranded bulbs. Both Okay. are energy saving. Both are energy saving. Only thing the rate is different. Fine, sir. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. Our Yes, ESL sir. is working on it, and they have given a bulb, and the reliability has been reduced to 0, and that's why the shops have been taken out of all the EB offices. Earlier, Okay, sir. ESL was giving all such bulbs in all the section offices. Right now, the Okay, sir. reliability is not there. So they changed the brand to Philips, the brand changed to Crompton, and everything they have changed. But right now they come up with Gujarat making bulbs only. Now Yes, sir. we say that the reliability has been established, means then it is a myth only. We need to break it actually. Okay, sir. Okay, sir. Fine, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. பரந்தாமன் சார், ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ ஒரு தடவை ஒரு மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்கிட்ட பேசுறப்ப, இப்ப இல்ல ஒரு 5 years பேக் அந்த சோலார் பல்ப் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்கிட்ட பேசுறப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பிராண்டட் இதுல வந்து உள்ள கோட்டிங் பிலிப்ஸ் வந்து அதிகம் சார்ஜ் பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, சம் கோட்டிங்ஸ் அதுல இருக்குது இன்சைடு. அந்த கோட்டிங் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அன்வான்ட் ரேஸை ஃபில்டர் பண்ணி வருது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 சொன்னாரு. நம்பர் 2 பாத்தீங்கன்னா, இந்த அன்பிராண்டட் ரோட் சைடு வாங்குறதுல வந்து அது எமிட் பண்ற ரேஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல, எந்த ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் நாம்ஸையும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. இது மாதிரி ரோட் சைடு அன்பிராண்டட் வாங்குறப்ப அதோட எமிஷன் வந்து நம்ம ஐக்கு வந்து சூட்டபிளா இருக்காது. அதை எதுவும் மானிட்டர் பண்றது இல்ல. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு சென்னையில ஒருத்தர் புதுசா ஒரு வீடு கட்டினாரு ஒரு 10 years பேக். அவர் நேரா இங்க இருந்து நம்ம பாரிஸ் கார்னர்ல போய் எல்லாமே சீப் எல்இடின்னு வாங்கிட்டு வந்து மாட்டுறாரு. அந்த டைம்ல டிஸ்கஸ் பண்றப்பதான் இது வந்து அங்க எல்லாமே பிரைஸ் மார்க்கெட் பிரைஸை விட ஒரு 10%, 20% கிடைக்குது. இங்க 300 rupeesனா அங்க வந்து 100 rupees லெஸ் தேன் 100 rupees கிடைக்குதுங்கிறப்ப அது போய் வாங்கிட்டு வர்றாரு. அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப பிலிப்ஸ்ல வந்து அதை ஃபில்டர் பண்றதுக்கு உள்ள கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. பட் சில இன்னும் ஹை குவாலிட்டி இதுல வந்து அந்த எமிஷன் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அந்த லைட் ரேஸ் வர்றது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. இதுல வந்து எந்த அளவு உண்மை இருக்குன்னு தெரியல. டெஃபினட்டா ரோட் சைட் பண்றதுல எந்த விதமான குவாலிட்டி செக்கும் இருக்காது. தட் வில் பி ஹசார்டஸ் டு அவர் ஹெல்த். அதுல சந்தேகமே இருக்காது. நம்ம லைஃப் டைம் மட்டுமே பார்க்க கூடாது. அதனால வர்ற இஷ்யூஸ், அதை யூஸ் பண்றதுனால நாளைக்கு நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படிங்கறத நீங்க ஹெல்த் ஹசார்ட் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தா தான் இது பெனிஃபிஷியலா யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். ஐட்டம் எனர்ஜி சேவிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டுமே இருக்கக்கூடாது. பேரலா இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப எல்இடி பல்ப் இருக்கு நம்மகிட்ட. எல்இடி பல்பு நீங்க வந்து ஒரு ஹால்ல போட்டுக்கலாம், ஏதோ இடத்துல போறீங்க. ஒரு படிக்கிற இடத்துல எல்இடி பல்பு போட்டுட்டோம், நான் நார்மல் டியூப்லைட்ல போட்டு படிக்கிறப்பையும் அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து பிராக்டிக்கல் யூசேஜ்ல நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இது நான் சொல்றது எந்த அளவு கரெக்ட்னு எனக்கு தெரியல. பட் இது வந்து ஒரு நிறைய பேர் பேசுறப்ப தெரியும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன். நீங்க சொல்றது கரெக்ட் சார். நானும் எனக்கு இந்த அனுபவம் நிறைய இருக்கு. இந்த ரோட் சைட் பல்ப் வாங்கி என்னால படிக்க முடியல. இந்த பிளர் நிறைய வந்தது. அது ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணது. அப்புறமா வந்து நான் பிராண்டட் வாங்கி போட்டேன். இது நான் அவர் சொன்ன மாதிரி சார் ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா, நம்ம பாத்ரூமே வேற என்னோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. தட்ஸ் ரைட். படிக்கிற இடத்துலயும் மற்ற இடத்துல வந்து இந்த ரோட் சைட் பல்ப் வந்து யூஸ் பண்றது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குரூட் ஐடியா, அவ்வளவுதான். மற்றபடி உள்ள கோட்டிங் பத்திலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தெரிஞ்சுக்கினா தான் சார் நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியும். ஏதோ ஒரு மேனுஃபேக்சர் சைட்ல இருந்து கேட்டீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது கிளியரா கன்வே டிஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க. காஸ்ட்டுக்கு வந்து மேபி அவங்க ப்ராஃபிட் அதெல்லாம் பிராண்ட் அதெல்லாம் செகண்டரி. பட் அடிஷனல் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்மளோட ஐ சேஃப்டி, அது இன்னும் சொல்ல போனா என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஸ்கின் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல டைரக்டா எல்இடில இருந்து வர்ற லைட் படுறதுல ஸ்கின்ல நிறைய இஷ்யூஸ் வருதுன்னு அதுல ரிசர்ச் தனியா போயிட்டு இருக்குது. சோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஹையர் லெவல்ல மார்க்கெட்டிங் நார்மல் கான்செப்ட் லெவல்ல பாக்குறப்போ இருக்கும். பட் இன்டெப்த் போய் உள்ள பாக்குறப்ப இதுல என்னென்ன அசோசியேட்டட் இஷ்யூஸ் நமக்கு கமர்ஷியலா வெளில காமிக்க மாட்டாங்க. அந்த லைட் ரேஸோட இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிய வர ஆரம்பிக்கும் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஓகே சார்.
தேங்க்யூ. இல்ல கரெக்டா சொன்னீங்க சார். நம்ம அதுதான் சார், அந்த பாயிண்ட் தான் பேசிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம வந்து என்னன்னா as an engineer what we need to take away, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் சார். So it is a discussion only, it good information சார். So அதுக்கான சர்டிபிகேஷன் தான் நான் சொன்னேன். அவரும் அதே தான் சொன்னாரு சாரும். பாத்ரூமுக்கு மத்த இடத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹசார்டியஸ் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல பாக்குறப்ப வந்து ஒய் சிஎஃப்எல் வாஸ் ரீப்ளேஸ்டுன்னு ஒரு செய்தியும் கூடுதலா நான் ஆட் பண்றேன். அதுல சிஎஃப்எல்லும் இதே மாதிரி தான் பிராண்டிங் பண்ணாங்க. நல்ல விஷயமா மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது சிஎஃப்எல் வாஸ் அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் இன்கேண்டசன் சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க. வென் இட் வாஸ் டெஸ்டட் it had some radioactive element which cannot have its decay value. So CFL ஏன் எல்லா இடத்துலயும் எடுக்கணும்னு சொன்னதுக்கான காரணமும் அதுதான் ரிசர்ச் சொல்லுது. இப்போ இதே ஹசார்டியஸ் விஷயம் வந்து ரொம்ப நீங்க கரெக்டா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணீங்க. ஸோ ஏன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றதுனால வந்து எல்லாம் சரியாயிடுமான்னு கேட்டா இத்தனை லூமன்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குற அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தா லூமன்ஸ் பத்தி எல்லாரும் படிச்சிருப்போமான்னு கேட்டானா அதுவும் கிடையாது. எத்தனை லூமன்ஸ் கண்ணுக்கு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும் என்னன்ற தகவலும் நமக்கு தெளிவா தெரியாது. ஏன்னா அதுல போட்டிருக்கான்றதே வந்து லூமன்ஸ் வச்சுதான் நம்ம பார்க்கணும் போல இருக்கு. ஏன்னா பிரிண்டட் பண்ணியிருக்கான் பல்ப்லயும் பேப்பர்லயும் எத்தனை லூமன்ஸ் இருக்கு, எத்தனை டியூட்டி சைக்கிள் வேலை செய்யும், எத்தனை டைம் அது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடியது, இவ்வளவு ரேடியேஷன்ஸ் வரும், எல்லாமே கொடுத்துருக்கான். பட் இட் இஸ் அகைன் இது. ஸோ நிறைய விஷயம் அதை பத்தின டிஸ்கஷன் நம்ம தனியாவே வைக்கணும் சார். கட்டாயமா வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் சார். எஸ் சார். வேற டிஸ்கஷன் இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா டைம் ஆயிடுது. நிச்சயமா. ஏன்னா நம்ம இது ஸ்டிக் ஆன் பண்ணோம்னா தான் நம்ம நாளைக்கு இல்ல ரைட்லி செட் சார், ரைட்லி செட். அதான் 15 மினிட்ஸ் டிஸ்கஷன். அது கரெக்டா 10:30க்கு கோ த்ரூ பண்ணனும். அதுபடி அடேர் ஆகும் சார். கட்டாயமா. ஷியோர் சார். Thank you sir, thank you. So if no one has questions we can close it up. By tomorrow if someone is ready we can have them as a tutor, because in between la gap fill பண்றதுக்குலாம் நான்லாம் வரேன். ஸோ அதனால வந்து ரெகுலர் கிளாஸஸ்க்கு ஒரு ஆள் கரெக்டா பிரிட்ஜ் பண்ணி டைம் எடுத்துட்டா சரியா இருக்கும். ஸோ ஆனந்த் குமார் said that he may be ready by tomorrow, but unfortunately he is not today. Anand, are you there? Okay. Dr. Paul Morgan, I want to ask one question. Which chapter you talked about today? Which chapter? Third chapter, sir. Energy management and audit. I am about to take up audit by next day. So in case energy audit. Thank you. I'd be covering the overall syllabus only, sir. I'm not in depth into it because to motivate and to have a catchy point on such areas, I'm just touching up that information. In depth means I have another class, dedicated class for one subject. I will take up either in thermal or I can take it up in electrical utilities, sir. So now I'm just patching up. That's it. Not in depth it. Sure, sir. Okay. What about tomorrow's program? Yes sir, tomorrow's program, if Anand is ready, he is not today, so if he confirms it, we can have Anand with the regular subject, because he said that 2001 Act can be discussed. So in case if time permits, we can work on it, or else we would go with the regular schedule. Yes. Oh yes, please. And you have also added Hyacinth sir and other people with the schedule. So if we can confirm their dates, then it would be okay. They will not come in the for at least 7 days. Okay, fine, sir. No issues. We'll go ahead. And other people also, they can come up with their own schedule so that we can digest the subject. So that is the point that we want to discuss. Everyone need to take up at least one class, that is 45 minutes. That's it. It's not compulsion, but we can make it as a practice. Yes, yes. Can we conclude now? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you.